Good afternoon, everyone, and welcome to Seaway Park 3 here at Saint-Lambert College Saint-Lambert for Championship Saturday in the gold medal game here at the 2025 CCAA Men's Soccer National Championship presented by Desjardins. Bienvenue à tous au Seaway Park 3 ici au Collège Saint-Lambert pour ce match pour la médaille d'or pour ce championnat national de soccer masculin 2025 de la CSA présenté par Desjardins. Our gold medal matchup today features the Humber Hawks from the CCAA Conference as the home team, and the Champlain Cavaliers from the RSEQ Conference as the visiting team. Bienvenue aux partisans des deux équipes. Welcome fans from both teams. And we look forward to bringing you the action from coast to coast. Those watching down in Humber, those watching across the nation. And we'll see how this plays out with these two teams. And there you see the Humber Hawks, the defending champions, as they await the arrival of these Cavaliers. And then we'll get this game and party started. Oui, on voit la vedette des Humber Hawks à notre gauche, là, Franz Mella, qui donne une accolade au numéro 17, Marcus Rivière. Quand même, Mella Rivière cette année, là, c'est 8 buts pour l'équipe d'Humber Hawks qui est basée à Toronto, en Ontario. Et la bonne nouvelle, c'est que les tribunes sont pleines pour ce match-ci. On a beaucoup de spectateurs des deux côtés, les Ontariens et les Québécois, la bataille Ontario-Québec. Et tout un match sera exécuté aujourd'hui. On a les médailles d'or et d'argent devant nous, à quelques mètres. Qui aura la médaille d'or? Ça reste à voir, bon. And now we await the contenders to show up here. We had a thriller of a game between Conestoga and Nate Oaks. Oaks, bronze medal winners. And now we will have the gold medal game on this Saturday afternoon from Seaway 3. The Cavaliers looking to win for the first time in a long time. And for the Humber Hawks, the 10-time champions, 95, 01, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, and now a chance to maybe add 25 to their banner. What's going through the minds with them? The defending champions in hostile territory and the Cavaliers who are trying to dethrone the champions. C'est une équipe invaincue, les Humber Hawks, en saison régulière en Ontario. Ils ont perdu la finale 2-0 contre Conestoga. Ça a été leur seule, entre guillemets, erreur de la saison. Et en plus, ici, à Seaway 3, les deux matchs dans lesquels ils ont joué à 11 contre 10 contre les Nomades de Montmorency. Une victoire plus ou moins facile, sans trop souffrir. Et contre UKC également, 3-0. Donc, concédé seulement un but en deux matchs. Match de repos hier, tout comme pour les Cavaliers de Saint-Lambert. Et donc, les Hawks de Humber de Toronto sont quand même les favoris ici, là. Mais les Cavaliers, avec la foule et avec les joueurs de qualité qu'ils ont, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Again, waiting for the arousal of the Cavaliers, who are taking their time and slowly making their way towards Seaway 3 as they'll walk out together as a unit. And there you see in front of us with them the trophy and the medals that these players will grace. And the team wants to grace the gold medal, not the silver medal. Oui, exactement. Tu veux participer à la finale pour au moins être dans une des deux meilleures équipes au pays. Mais quand tu y participes, eh bien, la finale, c'est seulement la médaille d'or qui t'intéresse. Alors qu'on a des étudiants athlètes ici des deux cégeps ou du college en Ontario et certains recruteurs également qui sont là, même s'il y a le championnat canadien de soccer avec notamment les Carabins
et les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui sont en Colombie-Britannique. Donc pas présent ici Shani Black et Pat Raimondo, les deux entraîneurs des deux équipes québécoises. And speaking of scores around the nation, a lot going on right now. It is a separation Saturday here in terms of what's going on with every game. And now we get ready for the next encounter, Humber and Champlain. 10 years ago, the Hawks smashed the Cavaliers in the opening game of the 2015 Men's Nationals, and the Hawks end up winning in a thriller. And now here they come, fast forward 10 years later, another chance for the Cavaliers to exact revenge and maybe get themselves to be the champions on this Saturday afternoon. 2019 contre les Cavaliers, jour 1. Les joueurs des Hawks ont gagné au tir au but. Et il y a 10 ans, en 2015, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, 6-0. Les Hawks avaient emporté ici le jour 1 également de la compétition à Saint-Lambert, alors que les deux équipes font leur apparition. Les Hawks qui joueront tout en blanc et les Cavaliers, eux, comme à l'habitude, en bleu et blanc. And what is going through these young men's minds, because this is it here for them. C'est du lourd. C'est le match de leur vie pour eux. C'est leur finale de Coupe du Monde. On les voit ici, là, les Humber Hawks, Franz Mella, Joseph, Thomas. Ils sont tous là. Ce sont la meilleure équipe au pays, classée selon les rankings. Et pour eux, rien d'autre qu'une victoire sera un bon résultat. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, we now ask that you please rise if you are able to. And remove your hats and caps for the playing of the national anthem. Nous vous demandons de vous lever, si vous pouvez, et retirer les chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national. Merci beaucoup, thank you. It is now time to meet the starting lineup for both teams. First up, the visiting Champlain Cavaliers. Starting lineup, number 2, Nathaniel Dixon. Minutes away from kickoff between the Humber Hawks and Champlain Cavaliers. Good afternoon to those watching Coast to Coast on the 2025 CCAA Men's National Championships from Seaway 3. The host Cavaliers taking on the defending national champion Hawks. There's a slogan they have at Humber College when it comes to banners. They don't hang up OCAA banners, they only hang up national banners. That is the gold standard that they have set for themselves for all Vardy City sports. And they'll love to add another national banner to their hallowed halls at Humber College if they do end up becoming repeat champions again. Oui, une institution quand même en Ontario et dans la ville de Toronto, Humber. Et il gagne beaucoup de titres, non seulement au soccer, 10 titres de champions nationaux. C'est l'équipe la plus titrée dans tout le pays, on le voit également quand on regarde ces joueurs, ce qu'ils dégagent, la confiance. Ça va être un match que Champlain ne devront pas faire de cadeaux. Et surtout en attaque, les défenseurs centraux des Cavaliers, pas de cadeaux et surtout marquage à la culotte, Franz Mella. Et également les compagnons des Hawks, là, Rivière, Joseph et Thomas.
And the referees having their last conversations. The teams having their last conversations in their huddles. The last rites going towards this game here. And this is going to be a key moment for these teams here. Who can strike first? Who can get the first goal? Who can get the first moment of glory? Thomas Fraser opened up that glory for the Cavaliers on day one against the now bronze medal winners, Nidux. And the Hawks got that from a plethora of players. The outclassed UKC to get here. Champlain had to go to the depths to beat Conestoga to get here as they won 4-3. But now it is the final frontier for both teams. Perhaps it'll take 90 minutes. It might take more, or even more than that when it comes to PKs. But for the Champlain Cavaliers and for the Humber Hawks, this is the last station on this train ride towards the gold medal. Et on va à Thomas Fraser, le numéro 10, joueur d'expérience, qui vient faire la poignée de main avec son capitaine Guessant, qui a marqué 2 buts contre Conestoga. Donc, ils ont déjà battu les champions d'Ontario. Est-ce qu'ils vont battre les vice-champions d'Ontario? Et il faut le rappeler aussi, le numéro 6 pour les Cavaliers blessés, Vincent Boutet, n'est pas en uniforme ici, et c'est une lourde perte. Champlain will go to right to left, Humber left to right for this first half of action, and we're underway. And it is Alou who will get this party started for the Cavaliers. Mella, whose father played for Humber in basketball way back in the early 90s. And you see where Mella got that agility from as a soccer player on the pitch. Oui, non seulement de l'agilité sur le terrain aussi, mais un vrai leader. C'est lui qui parle à ses joueurs, n'a pas le brassard de capitaine. C'est le numéro 3, Luca Pinto, qui a quand même 5 buts, 4 passes cette année, donc un joueur clé. Mais Franz Mella, c'est un des leaders sur le terrain. And now a long pitch up ahead, the first trip of the day for the Hawks. They pop one up in the air, and this will go out of play for the first goal kick of the day. Again, the Hawks, easy, comprehensive win over UKC Cavaliers. An exciting, thrilling win 48 hours ago against the Condors of Conestoga, who finished in 4th place at the Nationals this year. And back it comes out to the corridor for the Hawks, and with it now is Adrian Anthony. And they'll ping it around, and this will go out of play. The first unforced error by the Hawks, and the throw in for Alou and the boys. Voilà ici, bonne pression de la part de Viel. Viel qui a marqué lors du dernier match. Il avait besoin d'un but, il est en confiance. On va voir s'il peut marquer aussi dans un autre très grand moment en finale du championnat canadien pour le numéro 9, qui est le meilleur buteur de son équipe cette saison avec 9 buts en saison régulière. Guisson can't get to it, and that is one back by Mella. And he will veer around one. And Peter Smith can't get around two, and this will be in the open space. And there's Nathaniel Dixon, who got hurt late in the game against Conestoga, so we'll see if he can go the full 90 for the Cavaliers on this Saturday afternoon. Oui. Ce qui est quand même surprenant ici, c'est qu'aucune de ces deux équipes n'est parvenue à remporter le championnat de sa province. Conestoga a remporté celui d'Ontario, et quant à celui du Québec, ça a été par les Nomades de Montmorency. Les Nomades de Montmorency qui ont joué contre les Hawks lors du premier match, ont perdu 2-1 quand même. On peut sortir la tête haute parce qu'ils jouent à 10 contre 11. Tout le match à la suite de 2 cartons jaunes de Lotfi, donc pas nécessairement le meilleur test pour les Hawks. And now we'll see if they get the better test against the Cavaliers. Carmen Fiore scoring the game-winning goal against the Nomads of Montmorency on day one. A feel-out process in the early going in this matchup, and there's a quick throw from Guisson. Alou trying to turn around, and that is one back by the Hawks. And this time it is Kroko who scored the opening goal for the Hawks against the Nomads. Alou, he might be the one to watch out for. Dixon can't get to that. And one back by the Hawks, and they will now veer back towards the corridor, led by Pinto and the boys. Humber, you talk about their well-decorated run of success at the OCAA national level for soccer. And the Cavaliers, one of the premier teams in Quebec. Best on best, taking place in South Shore, Quebec. And this is going to be a moment that could definitely define the moment of sport in the CCAA. And the first foul, and this will be the first free kick coming for the Humber Hawks. Oui, on s'étudie là après 3 minutes de jeu. Rien de très dangereux pour aucune des deux équipes. Et là, c'est Franz Mella, en parlant du loup, qui lui reçoit la faute. Et contrairement aux autres équipes, les Hawks aiment beaucoup jouer au ballon, jeu court avec des passes courtes. Certains de leurs joueurs me l'ont dit. Ils m'ont dit on aime beaucoup plus jouer que les Condors de Conestoga au ballon. Et on voit ça ici, le pas de long ballon envoyé dans la surface. A quick pinging pass by the Cavaliers and looking to get themselves sustained pressure. They do
don't do so. Lascano now with it. And that's a turn and twist for Viel. And a big run here. Guesson coming in to line off the keeper's tracks. And Sané will get that out of harm's way. The first shot sent by the Cavaliers towards the Hawks. Oui, bonne sortie de Amar Dinsa, le numéro 1, qui a seulement encaissé un but. Gardien solide quand même. Pas l'équipe la plus dérangée défensivement, les Hawks. Mais avec les Cavaliers, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts à voir. Although he's got options in the slow roller, and Sané will make a little bit more of an exciting stop as he went all in on that roller. Oui, c'est pas l'arrêt là du dernier match, joueur du match, McCarter, mais quand même, le ballon n'est pas rentré au fond, donc ça compte. And Yasaka can't get that cleanly, and this will be back towards the Hawks, who love the front attack, and Yasaka's leading the front line. Mella out there, Krocko out there. You talk about Riviere, who had a masterclass game against UKC. There is a lot of Rolls Royce on the turf for the Humber Hawks today. Oui. Et pour la charnière centrale, là, Delille, Boivin et Hainaut, là, ça va être très important de ne pas concéder d'erreur et de marquer les attaquants de très près. Vieto in a 50-50. That's one back by Smith. Cleared out for the moment. This could be a chance for Krocko. Mella. As the Cavaliers collapse along the 18-yard line. Long range that is repelled away by the Cavaliers off the Lascano delivery. And that's a well-taken play by Lascano. Play on we go. Here's Lascano wearing the number 7 shirt with Pinto in support. Krocko in the overlap. And that is going to be walled off for a goal kick as Jacob Delille. And one guy to watch out for who's not in the lineup today is Vincent Boutet, who got hurt on day 1 against the Ooks. And you saw a little bit of vulnerability for the Cavaliers back line against the Condors, who were able to close that game down to a 1-goal deficit. Oui, ça l'a tout pris aux Cavaliers là, pour battre les Condors. Un but 4-3 avec un doublé de Guessant. Mais quand même, la charnière centrale, les trois ont bien fait le travail. Et ce soir, c'est un autre gros test, même si après 6 minutes de jeu, pas beaucoup de danger là, de la part de l'équipe torontoise. And it'll be Renaud that will get this game back in as the Cavaliers go short. And here's Hainaut, who has come in for Boutet. Oui, le super sub en défense centrale. And he'll take a little trip up the field. Close down, whistle, foul, free kick, Cavaliers. As we're about 6 minutes in, and there is a little impediment coming in from not one but two Humber Hawks, not Condor players. That would be an insult towards the Humber Nation. Matthew Smith, along with Mella. Beaucoup de noms d'équipes à se rappeler, beaucoup de matchs différents, et ça fait travailler les méninges. A big hit here. Here's Osaka. He gets on the rebound. Can they now punish the Cavaliers on this mistake? Osaka looking for the trail. He has it. Here's Smith. Direct shot and wide to the net. It was a master control moment there for Smith, but didn't get the last desired. He had 3 goals, 3 assists in the regular season, and that could have been the first real test for the Cavaliers. Smith, un des gros canons des Hawks, 3 buts, 3 passes également. Il y a beaucoup de joueurs avec 4 buts là ou plus. Pinto, Yasaka qui n'est pas disponible, Mella, Joseph, Rivière. Donc c'est vraiment une attaque de feu. Mais à l'heure actuelle, les Cavaliers semblent tenir et c'est eux qui ont eu la meilleure opportunité avec un long ballon pour Viel que le gardien a bien sorti, là, Dinsa. A little miss hit again. And Krocko couldn't get that. And the Cavaliers get out of harm's way, and here they come as they make their first real journey up the field. Can they get a better shot on net? Alou had a roller before, and there is the aforementioned Alou. And that's a miss hit again for the Cavaliers and the Hawks this time. Guison finding his way towards the open space. The back heel from BL. Alou. Guison again. Back post, and that was overcooked by the Cavaliers on that delivery. Bon ballon de Guessant, là, qui a quand même 2 buts contre les Condors. Le joueur du match, le capitaine numéro 7, beaucoup d'expérience avec les Cavaliers. Et on voit que Alou joue un peu plus haut qu'à l'habitude quand les Hawks ont le ballon. Probablement des instructions du coach des Carabins, des Cavaliers, Mauro Di Ciocco, qui est là depuis plusieurs années, entraîneur de l'année également, à quelques reprises avec les Cavaliers. Jason Massa, the coach of the Hawks, and Mauro Di Ciocco for the Cavaliers. And it'll be fascinating to see the midfield battle. Who can stop the supply line of connecting the pass from one end to the other end? Because both these teams have excellent conductors when it comes to the ball at their feet.
Oui, il y a une très grosse bagarre au milieu de terrain là, entre Gomez, le numéro 8 des Cavaliers, et le numéro 21 des Hawks, Cabral. Et ça va être clé dans qui remportera ce match. Celui qui remportera... Alors que là... that is a big hit. And Guisson got hit in the head, and this might be a headshot here. And now the conversation ensues. And Marcus Riviere, and Guisson has not gotten up yet, and they'll have to bring on the train staff here in the 10th minute of play. And it's a yellow card for Riviere. If we get a replay on that, maybe we'll get a better idea what the contact was, but Guisson is definitely down. Ah, c'était full contact, là. C'était Cavalier football contact. C'était un gros contact et le carton jaune, c'est le minimum pour une faute comme ça, alors que là, on... And here's a replay coming up with some. And right there, boom. That is what you call not a British hit, but that's what you call an NHL hit. Ça, c'est Cannavaro sur Henry, Coupe du Monde 2006, dans les premières secondes du match. C'est exactement la même chose. On veut montrer le ton. Montrer le ton et Cannavaro, lui, il savait qu'en début de match, il n'y aurait pas de carton. Il s'est dit la même chose, Rivière, mais finalement, lui, il a le carton. Et on espère surtout que Guesson est correct parce que sur le flanc gauche, une bonne partie des percées offensives, c'est lui. Et en plus, c'est le capitaine, le leader, là. So they'll have the play continue on here. He is off the field, Guesson, but again, the question is, can he continue on? And if they do lose him early, that is a big blow to the architecture of the Cavalier 11. Et il y a du sang, Mo. Parce qu'on voit qu'il a un papier sur la lèvre. Pisse pas le sang, mais quand même un petit pépin. Et selon moi, je sais que c'est pas la règle, mais Marcus Rivière devrait rester en dehors du terrain jusqu'à temps que Guesson revienne. With all due respect, the crowd was in a complete slumber for the first 9 minutes until that contact. And the century collision was on for Guesson, and he's going to be back in, which is good news. But we'll see if they have a load management with him for the time being. So Riviere gained the yellow, and Guesson will come back in, which is good news because he is the captain of this team. Alors l'arbitre veut voir s'il y a encore du sang. Il n'est pas satisfait. No, there's got to be a coverage of blood, and that is going to take a little bit of extra caution there. Hano will be the one to have the throw-in. So this game was lacking any substance, but now it's got plenty of fire going on. Oui. Alou, Viel, Riviere, and he gets knocked over by Alou, and that might have been a bit of retribution from Alou on Riviere in the nicest but meanest way. Alors que là, on essaye de Guesson d'enlever le plus de sang possible. Il va falloir attendre l'autorisation de l'arbitre. Mais là, excuse-moi, Mo, le numéro 17, Rivière, déjà un carton jaune, un carton même orange. Il va falloir qu'il fasse très attention pour ne pas se retrouver à 10 comme Romano et les Condors de Conestoga. That's true. Romano got a red in the last game, and that, as you said, is like an orange in between the red and yellow. So Guesson's back in, which is good news for the Cavaliers. Oui. And we're back to 11 aside on the field. But for the Humber Hawks, they sent in the first warning shot, and now the crowd is getting things going on here. Mella tripped up. One back over by Dixon, and this will make its way towards the end line for another throw-in for the Humber Hawks. And this will be a throw-in for the Hawks deep low. Again, they've had the majority of possession, the Humber Hawks, in this first 10 minutes of play. And the feel-out process will continue on, I would imagine, with them for the next 5-10 minutes before we might see a bit of flow going on. Oui, exactement. C'est un match tranquille, une finale. Hein. On a la seule opportunité du match est venue d'un ballon en profondeur pour Viel. Mais le gardien, là, Amar Dinza, qui a été un des gardiens les moins occupés des 8 équipes, eh bien, a fait une bonne sortie. Back out it comes. Vieto back over to the length. It is Jacob Deleuze's delivery, and that's a long range that has no intended target. Another throw-in for the Hawks. Right now, with some deflect, there's a bit of nerves with the Cavaliers trying to figure things out. Oui, puis souvent quand on a un gros contact comme ça, Guesson n'est pas sorti sur blessure évidemment, mais quand on a un gros contact et il y a un joueur qui sort sur blessure, ça calme un peu les ardeurs. Et là, une autre faute que l'arbitre va siffler finalement.
Et donc, c'est ça, des fois, les joueurs s'étudient. C'est une finale. Et les deux, ce sont des très gros canons offensivement. Donc, pour l'instant, c'est un match un peu plus défensif de la part des deux équipes. Free kick coming up for the Cavaliers from 40 yards out. It is Frazier. It will also be Juan Pablo Gomez. There's a high line for the Hawks on the lip of the 18, just inside of the box. And Frazier will assess, and he has a magical foot to his right. And will the heat map be correct for him as there's an overload on the 18-yard stripe? Isaiah Noël est là, le numéro 4, il défend très bien. Joueur du match, le dernier match. And into the traffic it goes. Near post, Alou can't get to it. Croco can't, a big part of Lascano can't get to it. This will be a free kick instead for the Humber Hawks. Pas grand contact ici là, de la part de Alou sur Croco. Mais l'arbitre siffle puisqu'on était quand même dans la surface. Donc on donne le ballon à l'équipe qui défendait. Croco will be a major factor, I think, in this game. I think we talk about the big hitters, but it's a supporting cast that comes up with a big moment. And that might be the case here where a Croco or an Alou might be the reason why one of these teams wins today. Oui, Croco, 3 buts cette saison, mais pas seulement les buts qui sont importants dans le jeu. Il récupère beaucoup de ballons. Foot race coming on. Here is the foot race coming through sharp angle. And the first save for Renault. And Yasaka had the fizz, but the avenue on the left closed down quickly. And this will be a corner kick for the Hawks. Yasaka, là, qu'on n'a pas vu dans ce tournoi beaucoup. Je crois que c'est ses premières minutes, quand même 4 buts, 3 passes pour le numéro 9 torontois. Alors qu'on voit Guessant qui monte très haut. Pour Guessant-Rivière, ça va être très chaud aujourd'hui. I'll be answering it for the Hawks. First corner kick of the day. Back in traffic, cleared away. Noel can't get to it. Cavaliers do for the moment, and they will get out of harm's way for the split second out there. Yasaka showing a bit of ingenuity and some class along the way, as he's been a problem so far for the Cavaliers, and this will be a throw-in for the home side. In this case, the Cavaliers, who are the away team, but the host team. Oui. So for those who are keeping track at home, Humber is the home team officially. Oui. On the Champlain field, which the Cavaliers are the away team. C'est ça. Donc, la théorie et la pratique. En théorie, c'est ça, mais en pratique, la foule, elle est locale, mais elle est beaucoup plus calme que lors du match contre Conestoga. Beaucoup d'ailleurs, aucune provocation entre les fans de Toronto et de Saint-Lambert à date. Rivière on a yellow, and this will be a throw-in for the Cavaliers. And they want to play quickly here. Biel, Alou again. And Croco getting out of the blue wave of bodies. And we'll bring it back up to the width of the pitch. Lascano. Harris Smith, he's on this horse. Delivering the box, cleared away in the nick of time because Melo was right there in the last second coming up from Boivin. Oh, Boivin ici, très important parce que Mela, des chances comme ça, il les met au fond. Alou again. And a big, strong defending moment there by Lascano. And you heard the Humber faithful in their view. Humber Hawks, they're hungry. Ça, c'était pas la meilleure des touches, mais l'arbitre tolère. The open space, and Smith, no man's land, and this will roll right to Mauro Di Choco, who'll get his first touch on the ball on the day. Oui, l'entraîneur légendaire quand même de ce très beau cégep. Dixon, loose touch from Frazier, saved by Viel. He miskicked that one. Alou in the center of the park. And Croco will again get out of the blue maze. Pinto, Alou, tripped, free kick, Hawks. Alou qui n'a pas les décisions en sa faveur là. Deuxième faute limite qu'il commet. Ça aurait pu aller en sa faveur, mais finalement l'arbitre a sifflé 2 fois contre lui. 18 minutes in, 0-0. Humber and Champlain. Noel looking to survey his way through and see what the options are. Big day of Humber basketball today. The Humber men's team playing at 4 o'clock at the same time as this game. What? So Humber could be double winners today. Champlain football tomorrow, 1 o'clock at La Pocatière. La Pocatière, oui. You're very popular in La Poc, I hear. Ah oui? That's what I hear. And right now, the Cavaliers are Mr. Popular in this part of town. And a long-range delivery. Mela is on the grab. Hainaut out there. Renault in support. Mela closing it down quickly. Hainaut is tripped up, and this will be a foul on Mela and a free kick here for the Cavaliers. Ouais, Mela Hainaut
Mais là, ici, bonne attitude, fait la faute. Première faute, s'excuse auprès de son partenaire. Mais sur le dernier jeu, j'aurais aimé voir Reynaud remettre à Renaud pour qu'on puisse dégager. Il faut se faire confiance un peu plus, là, le défenseur central et le gardien de but. I know will now go short by Van. Renault to his immediate right. Mela and Yasaka, the attacking line. Ouais, Yasaka, quand ça décolle, là, ça décolle vite. And that's a big hit coming through. Viel is knocked over by Anthony. Si je ne m'abuse, Mo, vu l'état des choses en termes d'études collégiales, le système scolaire ici versus en Ontario, les joueurs de Champlain sont un peu plus jeunes que ceux des Humber Hawks. These are 17, 18-year-old kids, whereas in the CCAA ranks outside of Quebec, a little bit older, 22, 23. C'est ça. But again, these are the two most deserving teams to be here at the Nationals, and this will go out to play for a throw-in for the host team. Champlain qui nous ont habitués à des matchs spectaculaires, là, des victoires de 1-0. C'est pas leur tasse de thé. Ils aiment bien le 4-3, le 3-2, le 2-0. Pour l'instant, c'est tranquille. Guesson knocked out of bounds by Rivière, and this will be a throw-in for the Hawks. Un petit tape ici de Guesson sur le maillot de Rivière. On voit qu'il y a un bon état d'esprit entre les deux joueurs. C'est très bon. Right now, a lot of passing, but not much excitement, except for the Osaka play and the hit from Rivière on Guesson. It's been rather mundane in terms of the passage of play for both sides. Oui, on n'a pas les 4 buts en première mi-temps là, de Conestoga. Contre CMU, on est ailleurs. Là. On est avec deux équipes qui défendent très bien, qui attaquent bien également. Pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sur la dent. There'll be another throw coming up here, and that ball is sent towards Riverside. Cavaliers trying to get through, well defended by the Hawks. So here comes Mela. He's got two options to his left, and he'll circle back the wagons and wait for the reinforcements. Pinto, the captain of the team, surveying the options. Yasaka knocked over by his heels by what Delille that is. Yep. And the Cavaliers back in possession. Guesson. Alou up ahead. Hey, no. Here is Gomez. Gomez qui joue très souvent simple, ne risque pas, ne fait pas d'erreur et ça permet à l'équipe de garder la possession de balle. Alou. Good stitching the passes by the Cavaliers on this possession. Vieto. On his left. Frazier heads it back down. No one there for the Cavaliers. Cleared away for the moment by the Hawks. Smith in airborne moment. And Frazier. This is spaced out for Viel and well defended by Anthony. And Guesson back on. Switch of play. Dixon pitching down low. Oh. And he got knocked over. And away comes Smith the other way as Pinto won that battle between the backs, the left back and the right back. Crocco. Back out to the width. Here is Rivière against Guesson. One-on-one, eyeball to eyeball. Step for step, still going step for step. Creating some space, and this will go out for a corner kick coming up for the Hawks. Or now this will be a corner kick, will be the goal kick. Nope, corner kick instead. Oui. Coup de pied de coin ici, là, puis ça va être numéro 21, Michael Crocco, qui a joué 80 minutes dans la victoire contre l'équipe de Halifax 3-0. Match dans lequel il y avait eu des buts de Pinto, Noël et Smith. Donc, les vedettes des Hawks n'ont pas marqué. Crocco on it, the technician for corner kicks. Again, no wind, so this definitely will not have a bearing as it was the first few days on this event. The in-swinger, second corner kick of the day. Back post header into the hands of Renault. Right spots, right time. Cavaliers try to make that over. Guesson, and that was a very touchy moment there. Sané was close enough, but Guesson was lurking right behind him. Sans froid ici là, de Rivière. Et avant ça, le numéro 16, Adrian Anthony, qui a un but cette année, qui a repris de la tête et ça aurait pu être très dangereux. Bon arrêt de Renault. I know, trying to veer around Yasaka, and now got to play for a goal kick. Right now, Tyler Yasaka is giving the biggest problems for the Cavaliers with his ambition and his intimidation of how he is with the ball and feet. Oui, exactement. Yasaka, c'est un joueur dangereux. C'est des joueurs, ça, tu leur donnes une occasion de marquer, ils vont la mettre au fond. Donc, on ne peut pas se permettre de jouer mollement avec le numéro 9 des Hawks.
That's a good loose touch from Pinto. Frazier with help from Lascano. One back over to Anthony. Riviere. Sané. Didn't see much of him against UKC. Wasn't much action, but now gained more touches on the ball, and he's going to lead the line. And Gasson can't win that ball back for the Cavaliers. Now it's a 50-50 one back. Gisaka in an arm wrestle, and the wrestling moves means a free kick here for the Hawks, or throw-in. We'll see what it is. No matter what, it's Hawks possession. And this will be a free kick. Oui, il y a Saka qui redescend très bas à la hauteur de la ligne de 45 verges pour essayer de récupérer le ballon, et c'est fait. Et c'est un coup franc que Mella va prendre. Et là, Isaiah Noël, le colosse numéro 4 qui monte dans la surface. Quickly played. Here is Kwako. He's got plenty of space. Overload to the far post. Kwako delivering and repelled away by Alou for a corner kick. Third one of the day for the Hawks. And right now it's been no fear football coming from the Hawks in this first 25 minutes of play from Seaway 3. Oui, et Franz Mella qui endort toute la défense de Champlain. Heureusement, Alou était vigilant et permet à l'équipe de se défendre sur un coup de pied de coin. Win picking up again. Back post. Cleared away by Boivin, Delille that is, and this will make its way towards the sideline for another throw-in for the Hawks. It's not one-way traffic yet, but it feels like it's been that the last 4 or 5 minutes of play. Oui. Mella. Alou trying to fend him off. Dixon on help, and a trip and strip, and this will be a whistle and offside. So, Wissam, we're now more than halfway through this first half. Tail of the tape, it's pretty safe to say that Humber has the advantage right now? Oui, exactement. Un peu plus de possession de balle pour Humber, avec un peu plus de coups de pied de coin également, de présence dans la surface, mais la meilleure chance est quand même pour l'équipe en bleu, avec une balle en profondeur pour Viel qui s'est buté à la sortie de Amar Dinsa. Dixon again. Champlain, not much verve from them, but you would imagine that the guile will start picking up as we move along deeper in this game. Hainaut finding this way through. Here is Alou. Closed down quickly. Gaisson deflected away by Riviere for another throw in for the Cavaliers. Et les Cavaliers qui ont marqué au moins un but dans tous les matchs de la saison, sauf la défaite en finale de 2-0 à Vanier contre les Nomades de Montmorency en finale. Sinon, c'est un but tout le temps pour eux. And this will be another throw in as Anthony last touched that in the 27th minute of play. Gaisson, nothing yet. Right by Alou. Viel flicks it over. Gaisson's got space inside the 18. Here's a chance for Alou, and that is over the net. And he almost stamped his class on that shot. And the Cavaliers get their first trip and first real threat towards the net. Exactement. Viel ici qui laisse passer le ballon avec une feinte. Et Alou reprend. On est dans la surface de réparation. Et malheureusement pour l'attaquant numéro 14, le ballon s'envole dans les airs de Saint-Lambert. Mais c'était pas loin. Et Alou, un bon joueur avec un bon volume de jeu, tant défensif qu'offensif, qui mériterait un but là, avec tous ses efforts dans ce tournoi-là. And this will be back over. Renault will get to it calmly on his two hands. And encouraging build-up for the Cavaliers on that last trip to kind of take the sting out of the tail from the Humber Hawks. Switch of play. Back over comes to Delille. Champlain 0, Humber 0. Defending national champions back on the field where they won in 2015 when they were down 2 men to Capilano and won in PKs over the Blues. Gaisson. And this will be a corner kick for the Cavaliers, well defended by Anthony. Oui, Anthony qui a une tête de plus là que Gaisson, puis également très rapide. Dangereux, mais un bon coup de pied de coin ici qu'Alou va prendre de la gauche vers la droite. Et un mot très important ici, de profiter de toutes les opportunités sur les coups de pied de coin. Et également pour Champlain, on aime aussi la longue touche. And there's a sub coming in here for the Hawks. And it appears now that Wozel is going to come in. Et Smith va sortir. And Smith will be done for the time being. He could come back later on, so we'll see if he will factor in. But Wozel will come in for the Hawks in the 28th minute of play. Et pas d'opportunité encore pour faire la longue touche quand on est loin dans la surface des Hawks. Smith getting a big hug from the bench, and we'll see if he will reappear later on in this game.
and Singer. And that will go towards the keeper, and Sine will get that back in time for the Hawks. Très bien ici, très bon coup de pied de coin d'Alou à Mardinsa qui a fait une mauvaise sortie et c'est presque retombé sur la tête du numéro 10, Thomas Fraser. Mais heureusement, plus de peur que de mal pour l'équipe ontarienne. Hainaut on his horse, trying to get back to the ball in time, and now we'll look at the options as Mella trying to close him down. And Alou in a hug fight with Anthony, and the hugs were a little too much from Anthony's perspective, and this will be a free kick coming up for the Cavaliers. And the ball was not steady. It has to be redone. It has to be stationary, the ball. Oui. Guesson, once again with it. Wisdom Besta Mocon on this Saturday afternoon. Gold medal game, 30th minute of play, 0-0. Champlain and Humber from Seaway 3, the 2025 Men's National Championships, brought to you by Sports AI. Dixon was playing deeper than before, the right back, and he was ID'd quickly enough by Carmen Fiore. Et moi, ça a été un marathon de match. Là, c'est notre 13e match en 4 jours et ce sera le dernier. Pressure again from Anthony. Back up towards the first touch for Wolsall, and this will make its way towards the near side. In the open space, Wolsall again. He's getting his activity going early. Viel. Alou. Alou trying to find the outlet, and this goes back the other way and right to the Cavaliers. Dixon now on his horse. Fraser picking it up. Fraser trying to work his way around, and that went right by Dixon for a goal kick. And we're through 30 minutes of play here in this boxing match. Cavaliers start to throw a couple of body blows, where the initial points for was to the Humber Hawks in this boxing context. Alors qu'il y a un peu de tension là, entre Lescano, le numéro 7, et Fraser. Lescano n'a pas aimé que Fraser se laisse tomber. Il lui a fait savoir, l'arbitre lui a donné un petit avertissement, mais ça reste tranquille pour le moment. Et pour ceux qui se demandent, Mo, Adam Alou, le numéro 14, n'est pas relié à Philippe Alou ni Moïse Alou des Expos de Montréal. No. Toronto did lose the World Series last weekend to the LA Dodgers. Oui. J'ai l'impression que ça fait plus qu'un mois que c'est arrivé. You were not happy about that. I was happy about that. Ouais, moi, je suis un patriote. J'aime quand nos équipes canadiennes gagnent, surtout quand il y en a une sur 30 dans le baseball américain. And that's a little touch right there. And the Cavaliers trying to get back possession. They do indeed. Here is Gomez back up forward. Champlain moving forward. And Dixon almost got that from Viel, who's been the link up. This is a foul and a free kick coming up for the Humber Hawks. As it appears, it was Fiore who was knocked down on the pitch. Oui. Très bon match. Pardon, Mo, vas-y. No, I was going to say, it was a bit of malaise right now for the Humber Hawks. They have not had much of the possession of the ball in the last 5 minutes of play. Oui, exactement. Ils sont en terrain connu. Mais ils le savent. L'entraîneur-chef des Jason Messa des Hawks de Toronto, là, il le sait que c'est une bonne équipe des Cavaliers. Il ne s'attend pas à gagner 4-5-0, surtout si le match reste serré pendant la grande partie des 90 minutes. Return back, and Hainaut was knocked over, and this will be out of play. And what will be the call here? This will be a throw for Anthony and the Hawks. Alors, Lescano encore, un peu de provocation avec Viel. Lescano, là, il va falloir surveiller ce joueur, Mathias Lescano. It's Champlain trying to get the faithful going. The Octus has been very quiet. And a crunching play by Vieto. Guesson, lovely flick, but the flick was a little heavy for Alou. Otherwise, had he got that in stride, the heels of Noel might be burning up in that foot race. Oui. Viel qui a une fin de saison difficile, n'a pas marqué dans certains matchs de séries éliminatoires, notamment contre Bois-de-Boulogne, contre les Nomades dans le premier match, mais le dernier match contre les Condors a marqué un but très important, en plus d'un volume de jeu là, exceptionnel. Alou using the flicks and tricks from his bag. Viel. Here's Fraser. Here's Alou. He got the first real touch, and the second touch is wide. So 2 trips for Alou, and he's 0 for 2. And the Cavaliers still at 0-0 with the Hawks. Ouais, Alou ici qui a tenté une frappe, mais était pris. Le ballon était bondissant et donc pas facile
3 shots each, 2 on target for the Hawks, 1 on target for the Cavaliers. 5 fouls each, 2 corners for the Hawks, 1 for the Cavaliers in this first half. And this is long range for Sané. Frazier tracking it. And this is one back by Wasal, and now he'll make his way forward here for the Humber Hawks. Krako, Wasal. Mela out there, now goes to the width. Pinto, Cervain, 3 in the box for the Hawks. Here's Mela, overcooked by that delivery. Frazier, Guisson. And he's stuck on first gear, trying to get going on the 4th gear. This is back out towards the side it was. And now we're starting to see a bit of twitch. And a yellow card for Viedo as Riviere got airborne. And the referee saw it otherwise, where he impeded Riviere on the run. As Steve right here with some. He says he got ball, but it looks like he didn't. And it'll be a free kick for the Humber Hawks from about 35 yards out. Il a raté le ballon. Je ne crois pas qu'il y avait un sérieux contact, mais dans ces situations-là, les arbitres sifflent parfois. Et avant ça, un très bon ballon envoyé pour l'attaquant Viel et Guessant. Mais Isaiah Noël, là, le défenseur central, au point de pénalty à l'heure actuelle, qui a fait toute une interception. Sinon, c'était 2 contre le gardien. Mela, can you have a stormer of a delivery now? Can he find the industry required to get this kick on for the Humber Hawks? Back post, Renault, and he was impeded. And that was nearly a heart and mouth moment for Renault, because that ball was not clear connected by him, and he was in no man's land if it landed in the feet of a white shirt player. Oui, un peu chanceux là-dessus, Renault, que l'arbitre siffle, mais encore une fois, la balle de Franz, mais là, l'effet qu'il met dans son ballon, le ballon est flottant dans les airs et retombe à la hauteur du point de pénalty environ. Et c'était un très bon coup franc de la part de Franz. DeLille's pass. Gomez's pass. And this is a pass through. Alou on. Sané off his line, and he got there first, as Alou was second best on that 50-50. Il n'y a pas d'hors-jeu là-dessus. Alou, encore une fois, qui donne tout ce qu'il peut, mais le ballon était un peu trop long. C'est dommage. And Noel sent that ball towards Etobicoke. Not the most straightforward pass from him, and this will be a throw-in for the Cavaliers. Guisson trying to find an outlet, and he does to Alou. Space in the middle. Here's Frazier. The one touch, back to Alou. Alou! And he sent that ball towards St. Bruno. Et Fraser, le toucher de balle pour remettre le ballon à Alou juste à l'extérieur de la surface de réparation. Et Alou fait ce qu'il doit faire, tirer de loin. Et malheureusement, là, encore une fois, dans ce tournoi-là, on a eu beaucoup de tirs. Il n'y a pas eu beaucoup de buts qui ont été marqués à l'extérieur de la surface, mais Alou qui s'essaye. Alou, Guisson. Wossel. Frazier. He's hooked on the shoulders. Play on we go. Guisson, the captain of the Cavaliers. Pinto, the other captain for the Humber Hawks. And the Hawks now applying the press. Guisson on the left. Taking a little trip. Back out to Viel. Guisson on the interplay. And unfortunately, the telepathy was not there on the final touch. And Renault will get that for the Cavaliers. Champlain nil, Humber nil. 38th minute of play. Final 6 and change of this first half. And again, we'll see how much added time there is. The Guisson injury, maybe 2 minutes, maybe 3 max. But right now, both teams. Would you say, Winston, they're still in the feel-out process, but are we starting to see sparks of what they're doing right now with this flow of play? Oui, je pense qu'on voit bien que les Cavaliers essayent là, les passes pour briser les lignes du soccer Champagne avec des touchés de balle, des passes à un touché. Une touche de balle et aussi Guessant qui doit essayer de provoquer là, Rivière qui est déjà sur un carton jaune, puisque Rivière ne peut pas faire faute dépendamment de la situation, sinon il serait expulsé. Delay with the header. And this is a whistle, and this is a foul. Again, this is the 2 best teams right now in Canada going at it, and you're seeing glimpses of the vibrancy and freedom of approach that they have, the enterprise of attack from both sides could be building up towards the second half where, again, Conestoga, Champlain, they were 0-0 after the first half.
and there were 7 goals in the final 45 of that game. Il n'y a pas eu de période d'étude en deuxième mi-temps. Là. Ça a été un des plus beaux matchs que j'ai pu commenter, Conestoga contre Champlain. Et pour l'instant, première mi-temps ressemble un peu à celle qu'on a vue dans ce match-là. Space to work with. Cronco couldn't get to that, and here is Anthony again. Riviere to his right, and he'll go up to Yasaka, who's been quiet the last 4 or 5 minutes of play. Riviere will not get to that, and this will be out of play as Vieto was blocking off the marauding Riviere. Ouais, Marco Migliaro Vieto qui n'a pas débuté tous les matchs cette saison, mais le dernier dans la victoire de 4-3, là, il a débuté ce match-là, il a joué toutes les minutes. Anthony. Wolsel, sliding challenge by Gomez. Frazier back with it. Anthony won that over Alou, headed back by Noel.
Following percentage 1 minute for time to send in. The board official has indicated 1 minute without a time. After the point of after the first half of play, Matthew Gall's tie game in this gold medal game, 0-0, 0-0. Mezzele new. I'll take a minute, in a couple minutes time. Freestyle Soccer Montreal. For the performance. Freestyle Soccer Montreal is here for your halftime show. Ladies and gentlemen, FAO Freestyle Soccer Montreal.
Sports AI is proud to present its new platform that allows you to analyse the performance of your football team through game stats, advanced stats, in addition to real-time tactical analysis. All available on our application powered by artificial intelligence. Letbacks are detected and analysed live on our web application, which has been designed by experts in data visualizations that allow you to quickly access the various metrics. The live stats mode allows you to analyse the performance of your team from your matches. For example, the possession tables make it possible to analyse the behaviour of your players during the transition phases according to the different areas of the field. The personal statistics section gives you access to real-time player metrics and allows you to analyse their contributions to the game. Whether it's correcting player behaviours or adapting your game plan, Sports AI helps rethinking decision-making. With 4imprint, you get more than promo products. You get the certainty of personal service, design expertise, and unmatched quality to make your moment shine. Visit 4imprint.com. 4imprint, for certain.
on substitution, Hawks. Out of the game, number 9. Tyler Yasaka. And in the game, number 11, Karen Joseph.
going forward. This could be it here, and this is the moment. Riviere, and that is denied. Second by the Cherry off the post, and we're gonna know we'll get to it. And the Cavaliers got opened up. Vibrant ideas. There was a fine balance of power, but at that time the Cavaliers glitched up the Hawks' opportunity. Oui, meilleure opportunité ici des Hawks dans le match et Rivière qui avait la possibilité de tirer directement, essayer de contrôler le ballon. C'était le mauvais choix. And now the Cavaliers on the heels. Riviere, can they punish them on this mistake? Looking, cleared away, still in play. Oh, quel ballon. Pass going out to the far side, out of play. And Joseph couldn't get to that, but right now the Cavaliers are thanking the football gods, and they'll make a substitution now coming in for Champlain. And in the game will be Yacine Aidien, who will come in for Nathaniel Dixon, who's going off. So they'll bring in a little bit more size. What? And again, Dixon, we wondered if he would be going the full distance after suffering that injury against the Condors on Thursday, and they will elect to remove him now 10 minutes into the second half. Oui, c'est Yacine Yadaden qui rentre en jeu seulement une vingtaine de minutes lors du dernier match. Un joueur qui aussi a un gros volume de jeu, bon dans la course, mais un peu plus physique que Dixon. Fraser will get that back, and here's Yacine's first touch of the day. And it was a fancy touch. And here comes Fraser the other way. And a big crunching tackle, and the expression coming in from Lescano, and he's going to get a yellow for that. And you need those villains, and he is not Mr. Popular in this part of town of Champlain, as Lescano opening up the opportunity here in this game. And now this game takes on a different spice option to work with. Oui, Lescano ici, totalement inutile, avait fait le tacle. Et là, maintenant, il y a Yadaden qui est en train de discuter avec un joueur. L'arbitre va devoir calmer tout ça. C'est un match relativement calme, mais là, ça commence à un peu s'exciter dans les gradins et sur le terrain. Disruptors on the field, and that is definitely going to be a lecture given right now towards the Cavaliers, and that is Gomez along with the Humber Hawk. Oui, et Yadaden qui rentre sur le terrain. Là, déjà, on amène un peu plus de physique, mais de la provocation des deux côtés. And they'll have a conversation now to calm things over. The Christmas holidays is only about a month away. I don't think they'll be sending each other Christmas cards. Non, non, non. Penny prendre un verre sur une terrasse, quoi qu'il fait froid pour les terrasses. It's also a mind game here with these two teams. Who can win that mental edge? And you talk about Cisco Thomas. He wants to win that mental edge against the Cavaliers. Et c'est Cisco Thomas là, qui est venu provoquer Yadaden. C'était le numéro 14. Fiore pinned. Fiore now with help coming in from Lescano, and they get it back to Noel. Crocco. Dinza. They'll play from the back. Champlain pressing, and they will give that away. Vieto, and well defended, well timed by Wolsol, and back comes to Anthony. So both teams picking their spots and want to press, and the Cavaliers almost had that press in their way, and that's a miscommunication with Hainaut and the back line. And the throw-in coming up here for the Humber Hawks. Touché de balle magique là, de numéro 11, Tariq Joseph, qui a pu amortir ce ballon du pied. C'est un haut ballon, pu contrôler et remporter une touche. Et les Hawks, eux, qui jouent très rarement les longues touches, c'est plus une équipe qui joue avec des passes courtes. Mais là, on va y aller ballon long, mon. And there's a long throw again over Hainaut's head. Guisson. And this will be a Cavalier throw-in. So the tension has broken. Oui. And I mean that in a way of that the intensity is picked up for both teams. But again, can this carry over with a little more than half an hour left in this second half? Wisdom Benson Mocon 0-0 between Champlain and Humber from Seaway 3. As I said before, an added spice to the pot, a melting pot of emotions. Un mauvais toucher de balle ici d'Yadaden, mais quand même va être en mesure de récupérer. And he wins that ball back. And it's a heavy touch from him, and it goes right by Pinto for another throw-in for the Cavaliers. So the Cavaliers getting a bit of steal from their right back in this situation, and let's see how this plays out for the Cavaliers moving forward. Gomez. Long searching pass, and that finds nobody but into the hands of Dinza.
And the Cavaliers, this is almost a throwback of intensity with these two teams going at it today. Crunching tackles, 50-50 challenges. Oh, and there is another 50-50 challenge right there. And going down is the right back for the Cavaliers. And getting back up quickly enough. So Yacine Adiane has had an impact in this game here. Collision course with a couple of players. And the cleats of Fiore. Oui. Et Adaden, depuis qu'il est rentré sur le terrain, ça brasse un peu plus, mais c'est pas nécessairement de sa faute. Il est arrivé un moment où est-ce que Lescano a célébré un peu trop un tacle. Mais contrairement à Dixon, Adaden, pardon, est un joueur qui va avoir beaucoup de vitesse, comme Dixon, mais un peu plus physique, alors que là, on lui demande d'enlever sa chaîne. L'arbitre n'avait pas vu. On ne peut pas jouer avec une chaîne autour du cou au soccer. I wonder how much that chain's worth in the market value. Oui. So a quick throw-in coming up for the Cavaliers. Viel, open space, Gomez. He's got the overlap with Hainaut to his left. Closing down is Krako. Hainaut. Frazier. And this will be out of play for the Humber Hawks. Oui, les Faucons. Hawks qui veut dire faucon en bon français, pour ceux qui ne le savent pas. Up in the air again for the Cavs. Vieto. And here's the aforementioned Yacine Adiane, and now here he goes on the interplay. Down the right side, closed down by Wolsel, 1v1, and the Humber Hawk wins that one. And the Cavalier wins the end of that for another throw-in for the visitors from Toronto. Ouais, beaucoup de ballons touchés par Riyad Aden, le numéro 20. Et on sent beaucoup jouer côté droit. Cavalier. Back up again for the Cavaliers. Still 0-0. Alou had two quality chances in the first half, and they were off target by a couple of centimeters, and this will be back to Dinza. And that's the one thing now, listen, the Cavaliers have not found any functional movement inside the final third to get a quality shot on Dinza. Oui, c'est tranquille niveau offensif. Dinza n'a pas eu grand-chose à faire, mis à part une sortie, un ballon attrapé sur un centre relativement facile. Yacine and Cisco, they have had quite the headbutting, not literally headbutting, but clash on the field here. Still 0-0 between these two teams. Another through ball in and nearly got back by Pinto because the right back was asleep at the wheel looking like a bystander. Exactement, c'est le mot que j'allais utiliser. Mo et Adaden là-dessus, qui dormait un peu. Heureusement, son partenaire était là. Et on se dégage et ce sera une touche pour Pinto. Pinto, another throw in the captain of this Humber Hawk team, looking for a back-to-back natty. And a little whistle. This will be a free kick coming up for the Cavaliers. It's been few and far moments of highlights in this matchup, but when we've had a highlight or two, we'll see if that will create more tension in this game. This game full of jeopardy, full of twitch. Oui. And less than half an hour to go in this second half. Et on n'a eu aucun match ici. C'est le 13e match du championnat canadien. Aucun match est terminé à 0-0. Dans tous les matchs, il y a eu au moins un but. Et très souvent, des fois 3, 4. Et si on est les Condors de Conestoga, eux, c'est presque un minimum 5 buts par match là, entre les buts marqués et les buts accordés. I know. Oui. Back out to Gomez. Champlain trying to work the left channel of this field position. Alou, Guisson, post play, Viel. Viel straight up and looping that ball through, and nothing but white uniforms there for the Hawks. And now they come back on the counter, working their way upfield. And that is deflected by Hainaut, and a knock by the Hawks, and still going with it is a clattering of cleats, and somehow Hainaut will come out of that looking like a rose. And now the Cavaliers are back on the left track. And out of play by Anthony, went safety first. And the intensity levels picking up for both teams, and for the Cavaliers, they want to get or send a warning shot towards the Humber Hawks in the next few minutes of play here. Oui, le jeu commence à se muscler de la part des deux équipes. Il faut faire attention côté Faucon. On a quand même certains joueurs avertis, dont Marcus Rivière. Également le numéro 14, Cisco Thomas. Et Lescano. Here's an open space, Vieto, and that is repelled away. And this will be for who? Champlain. Champlain throw-in. 65th minute of play, 25 minutes to go in this second half.
perhaps that we might be out of time. We'll see. But both teams has been very mundane, lacking the clinical edge to get a goal so far in this matchup. Oui, et le dernier match pour la médaille de bronze, on a eu de la prolongation et ensuite de ça, séance de tir au but. Another throw coming up for the Cavaliers. The overload near post. Over a plethora of heads. That's a handball. And confirmed indeed. It went off the Cavalier hand. And there'll be a free kick for the Humber Hawks right now. Il manque un peu de puissance, Mo, là-dessus, là, sur ces longues touches. D'habitude, les Cavaliers les envoient très loin. Ça fait 2-3 qui sont arrivés dans la surface, mais il faudrait les envoyer un peu plus loin, un peu plus rapidement pour déranger la défense en blanc. Viel trying to close down the gap. And now the gap really opens up in the middle of the field. Krako's pass, well read by Guesson, who dropped back into coverage, and now it is he who's going forward, and he got stripped away by Krako again. Pinto on the whiff. Overload to his near side. Cisco Thomas. Watch closely. Eyeball to eyeball DeLille. And that time the Cavalier defender gets knocked over, and a free kick coming up for the host school. Les cartons. And this will be yellow. And it felt like for Cisco Thomas that it was building up towards that moment. And unfortunately for him, he gets a yellow, and he'll have to be on a caution the rest of the way to be keeping himself and not have a rush of blood moment to his head. Tout comme Rivière et Lescano, Cisco Thomas là, qui a décidé de provoquer tantôt Yadaden. Et ça lui cause un avertissement, puisque sur cette faute-là, ça ne méritait pas un jaune directement, mais c'est l'accumulation tant des fautes que de l'attitude qui a causé ce carton jaune ici. Free kick for the Cavaliers, 67th minute of play from Seaway 3, 0-0 between Champlain and Humber. The 2025 CCAA Men's Championship brought to you by Sports AI. On s'est mal tiré, ça. Back kicks, Thomas will get that back. Here comes Cisco. And that is off a Cavalier for another throw-in for the Humber Hawks. Pinto on it. And the Cavaliers trying to maintain their shape on the defending of the throw-in. There's no tomorrow for these teams. It's either you win now or you be the silver medal finisher. And now for both teams trying to get themselves forward here. And a crunching tackle from Lescano. And severe warning from the referee. There will be no card given. What? And you talk about Lescano, he's got the old school mentality, that Gennaro Gattuso-like mentality. You know, that's what we call traditional. J'ai pensé exactement à Gattuso, Roy Keane, ce genre de joueur. Et le premier carton jaune pour Lescano est totalement stupide, puisque c'était il a trop célébré, un peu nargué l'adversaire. Et là-dessus, il est chanceux. Tout comme Cisco Thomas, prochain, là, ça pourrait être un deuxième carton jaune, donc un carton rouge. So that point coming in, but you need every final needs a pantomime villain, and Lescano is that, because he's played into the crowd and trying to get them going here, and he is a player that you want to play with and hate to play against. Exact. And right now, the Humber Hawks, the fiber and heart goes through him. He provides the steel for this team. So La Pointe is in. Viel is out for the Champlain Cavaliers in the 69th minute of play from Seaway 3. Oui, La Pointe, Lucas Lapointe. La vitesse également un peu moins physique que Viel. Et moi, ce qui est important de mentionner, c'est que ces deux équipes-là n'ont pas remporté, ne sont pas champions dans leur province. Donc, s'ils perdent ce match-là, eh bien, ce sera une saison sans trophée là, et sans bannière. And that's going nowhere. The Cisco Thomas pass did not find Krako, and this will be another throw-in coming up for the Cavaliers. Champlain trying to re-rack this position in possession out there. Winston Benson, Ocon, 70th minute of play. 20 to go before the 90, and perhaps added time of another 30 minutes of football. Punted up in the air. Fiore. Thomas has been covering every blade of grass, every side of the pitch, and now he's cut off. Pinto. Played up ahead. Here come the Cavaliers the other way. And Pinto, cheeky move. And this might be a whistle. Referee lets us go through. He was looking at the whistle. And this will be played forward again. Frazier. Pinto. Very clunky right now. And here comes Riviere. 1v1.
Across the face of goal, open space, deflected into the hands of Renault as Croc could not get a clean hit on that shot. Oui, bon tir de Croco, bon jeu, mais malheureusement, le ballon a été dévié, sinon ça aurait pu être dangereux et ça devient un arrêt de routine pour Hunter Renault qui connaît un bon match, sans trop d'arrêts spectaculaires, mais est là pour attraper les ballons quand il le faut. And now the vocals of the Cavalier faithful has raised it in a high octave, trying to get their team going. And the long-range searching pass. And now the Humber fans raise their octaves and trying to match the voices of the Cavaliers fan base. Oui, et on l'entend ici, c'est un très bon match, un peu d'ambiance dans les tribunes et c'est l'Ontario versus le Québec. Quelle province aura le champion collégial? Est-ce que ce sera les Hawks et l'Ontario ou le Québec et Champlain? Ça reste à voir. Tracking ball, Frazier. Lascano. And coming space through, here's a loop. Renault off the line as Walsall has been problems for the Cavaliers since he came on in the 23rd minute of play. Oui, Cairo Smoller, le numéro 9, là, qui a remplacé Franz Mella, le 10, qui a joué seulement 9 minutes dans le dernier match. Beaucoup de vitesse, petit gabarit. Il va falloir le surveiller aussi. And now the Cavaliers got space to work with. Frazier, the link up. Here's Frazier. We go for the shots, and he just missed the net by a few inches. Dinza had the post covered, but definitely could have been problems for the goalkeeper. Oui, Thomas Fraser qui a fait lever certains supporters ici à Seaway 3, mais le ballon est bel et bien passé à la droite du gardien Dinza. Et malheureusement, ça reste 0-0 pour les fans de Saint-Lambert. Lascano off the edge of his cleat. And it feels like next shot will win this game here, Winston, by the way it's going right now. Eh oui, exact. Quoique toute équipe peut revenir, comme on l'a vu dans le dernier match, là, Nate, qui perdait par 2 buts, l'ont emporté 4-3 contre les Condors de Conestoga. Another throw coming up here for the Cavaliers. Champlain trying to get their first national title in a very long time. Women's won the national title in 2018. Women's lost here in 2022 to Ahunsik in the women's national title game. We fast forward to 3 years later, at the present moment, the defending champions with a crunching tackle from Lascano and another throw come up here for the Cavaliers. En tout cas, c'est un match beaucoup plus serré qu'il y a 10 ans, en 2015, quand les Hawks l'ont emporté 6-0 contre les Cavaliers. Les Cavaliers ont eu le temps de se développer avec Mauro Di Ciocco également qui a créé des belles choses. Et on voit que c'est toute une équipe sur le terrain qui rivalise avec l'équipe torontoise qui est classée numéro 1 au pays. Throw in for the Cavaliers once again. This is deep third. Champlain trying to get themselves the first goal of the day. It will be the hands of Cyril Boivin. Official teams or specific players or event staff will not be tolerated and will result in expulsion from the premises. Here is Boivin. Headed back down. Guesson, and that is into the hands of Dinza. Champlain showing a little bit more vim and vigor now with them. They have been a lot more adventurous in the last 5 to 7 minutes of play. Oui. Et ça ressemble beaucoup à un match dans lequel l'équipe qui va faire la première erreur encaissera le but et les carottes seront cuites. À date, les deux défenses tiennent le coup. Mais c'est très difficile là, de rester concentré avec tous les joueurs de qualité qu'on a ici sur le terrain. Game full of nip and tuck. Here's Frazier. Splitting through 2. Frazier. Back out to the width. And running at a racetrack. And Noel on the ground. This will be back over to the Humber Hawks. Oui. Coup de pied de coin, de but, pardon. Alors qu'on a averti ici les spectateurs locaux que les insultes envers les joueurs ne seront pas tolérées. Sous menace d'expulsion de Seaway 3. And Guisson track, and now coming down the near side is Joseph. Cleared away. Oh, il y a Daden là-dessus. And Frazier's on the go. And he can't get by the wall of Anthony, the white wall that is, and we go back for a throw-in for the Cavaliers. Quarter of an hour left in this second half. Still 0-0.
The hold-up play by the Hawks. This time it is Riviere. Wolsall, Pinto. He's got 4 options to work with on the right. Overlap down low. Thomas pushed off. And this will be a throw-in coming up here for the Humber Hawks. On se dirige tranquillement peut-être vers le seul match du tournoi sans but. Pinto on the short route. And now trying to get on the end line. Pinto has plenty of space. Delivery, far post, overload by the Hawks. Guisson, mistake. Looking, Crocco off the crossbar. Second by the cherry, 1-0 lead. It was coming, and Cisco Thomas comes up with the goal in the 76th minute of play. Champlain down 1-0 to the Humber Hawks. Et Cisco Thomas et compagnie qui viennent provoquer les joueurs, les spectateurs des Cavaliers. C'est très chaud. Et là, les joueurs de football qui sont des volontaires pour les Cavaliers repoussent les joueurs. Et c'est 1-0. Et là-dessus, Guessant qui n'a pas bien dégagé le ballon. Ça a été repris et transversal. Et retour ici le numéro 14, Cisco Thomas qui fait trembler les filets. Composure and weight. Thomas has been a headache for the Cavaliers, and now the Cavaliers have work to do with a quarter of an hour left to get themselves back to parity in this game, down by 1. Et là, on met tous les joueurs sur la ligne ici du rond central. Ça va être un long ballon et on va aller envoyer ça là, dans la surface des Faucons. And a 1-0 lead, and all to do for the Cavaliers and for the Hawks. What they got to do is protect the lead of 1. Non, là, ici, c'est une simulation totale là, de la part du numéro 22, Cairo Smolar, qui en plus ensuite chambre les spectateurs des Cavaliers. Il aurait pu avoir un carton jaune là-dessus, chanceux le numéro 22. Alors qu'on voit qu'il y a de la discussion avec Yad Aden. Pas beaucoup de joueurs là, iront prendre un café à la fin du match entre ces deux équipes. And for the Hawks, they punish the Cavaliers on the build-up of a miscue. And now Humber in the pole position to repeat as champions once again. Alou. Champlain will need to maintain himself. They'll play the advantage of set. Here's Vieto coming through once again to the right side. Overlap. Can the Cavaliers get themselves a tying goal? Nothing but white out there, and this will roll out towards the corner stick, and this will keep the ball alive, still going strong. And another throw and come up here for the Champlain Cavaliers, and the yellow card will be given to Walsall, and the PTSD might be creeping into the minds of the Cavaliers of a potentially another national loss here on this very field. 10 years ago, the Humber Hawks won their national title. Oui, Walsall, numéro 22. Pardon, j'avais dit Smoller, c'est Walsall et non pas Smoller. Et là-dessus, très bonne défense de la part de Tariq Joseph. Là, très profondément empêche le corner. Et on sait, les Cavaliers, dès qu'ils rentrent en zone défensive, que ce soit une touche ou un coup de pied de coin, ils envoient le ballon dans la surface. And the Cavaliers might have to change their shape, and they're going to have to take some risk here with them. Going to have to roll the dice a couple of times. Alou, oui. Towering by Noel. Noël qui est un des candidats là, pour défenseur central du tournoi. And that is going to be a whistle, and Cisco Thomas is on a yellow. This is a free kick for the Humber Hawks. Oui, Cisco Thomas là-dessus qui a donné une petite tape de la main à Idaden. L'arbitre ne l'a pas vu, le juge de ligne non plus. On joue avec le feu côté Hawks. On a le résultat. Et on cherche quand même là, la provocation et on réplique aux Cavaliers. Pas la bonne recette pour les hommes de Jason Messa. Heartbeat, skipping a beat. And for the Humber Hawks, they'll have 11 minutes to defend this 1-0 lead. And the clock no longer the ally of the Cavaliers, and they need to find a goal late in this game. Fiore. Back out to Pinto.
And that goes off of the Cavalier. Another throw-in coming up for the Hawks. And that's a push. We get up, and Cisco Thomas thought he was knocked over. And LaPointe towering by Fiore. Oh, ici, Lescano, bon dégagement. And this is back to the Cavaliers once again. Vieto. Hey, no. Champlain looks like with him going to a back three. Oui. And the Cavaliers are going to bring in another fresh set of legs to add a bit of vigor. So Vieto will be out, and coming in the game will be Ryan Gismani. Oui. So Ryan Gismani will come in to perhaps add an escape route for the Cavaliers. But anxious moment now for the Cavaliers because they need to get this next goal. But for the Hawks, they'll love to add an insurance policy of a second goal to kill off this game. Oui, Gismani qui s'en vient, va aller jouer en attaque. Là, on n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans ce tournoi-là, le numéro 18. On va voir s'il peut faire quelque chose. LaPointe, repelled away by Frazier, cleared away by Frazier, who now gets it back over. And that is a crunching tackle, and that might be a red. It's a yellow instead that is given towards DeLille. And that was definitely a collision that will be felt in the morning for the Humber Hawk on the turf. We can't tell what number that is. C'est le numéro 9. Oh, Yasaka. Yasaka, oui. And Yasaka had a couple of 180s on that one there as he fell to the ground hard, but good to see him back up. Free kick coming up for Croco and the Hawks. Et là, le temps presse et on se rappelle, on l'a dit dans le début du reportage, les Cavaliers qui ont marqué dans tous leurs matchs durant la saison et en série, sauf en finale. Et encore dans ce tournoi-là, ils ont marqué dans tous les matchs, sauf la finale jusqu'à date. 9 left in this game for the 90. And now plenty of space for Alou. He can go on a jog himself, finding the back heel of Gismani. Alou tried to nutmeg Pinto, but no avail. And the Cavaliers are now on the run, and Cisco Thomas will jog it off lightly. This will be a throw in here for the Cavaliers. Pinto qui rigole ici, là, Adam Alou qui a essayé de faire un petit pont, ça n'a pas fonctionné. Coming to the game now is Marcus Vital for Cisco Thomas. And that might be by design to avoid Thomas to get any more fracases with the Champlain players on the pitch. Ouais, alors qu'il se retourne encore, là, Yadaden and Cisco, là, c'est quand même très spécial ce match-ci. Bon choix de Jason Messa, le coach des Hawks. 10-time national champions, the Humber Hawks. And here come the Hawks. Can they punish the Cavaliers on this play here? Could this be the moment? 2-0. And that might be the passport to another national championship for the Humber Hawks, as they were ruthless and clinical at the end of that play for the lead of 2. Oui, et Fraser, là-dessus, c'est une mauvaise passe pour la relance. Il a très peu fait de mauvaises passes dans tout le tournoi, mais celle-ci, il s'en voudra. Et on l'a dit il y a quelques minutes de ça. Tu ne peux pas faire d'erreur contre une équipe comme ça. Et ça paye cash 2-0, alors qu'on continue à narguer les spectateurs des Cavaliers. And the Cavaliers are wobbly at the knees, and that might be the knockout blow by the Humber Hawks on the Champlain Cavaliers from Seaway 3 and National Title 11 within finger grip of the Humber Hawks. Je pense que c'est le numéro 9, Yasaka, qui a marqué, mais je ne suis pas certain, moi. La reprise nous l'indiquera. It appears it might have been Yasaka because he was the last one to arrive after celebrating with the fans. Oui. And the Cavaliers are making another change. Haino is off. Viel is back in. And the Cavaliers really have to pull off the great escape. This is now mission impossible that needs an ultimate rescue to get back in this game. And Pinto working his feet, and he somehow was able to balance himself to get the ball back at his feet on the somersault. Et on demande une main ici, là, dans la surface, mais il n'y en avait pas selon ce qu'on a vu. Donc le jeu continue. There's your fan for the moment, Sexter. Ah oui.
Long range, Dinsa. And the Cavaliers are starting to run out of racetrack with less than 5 to go in this 90. And they really have to get going here. Oui. Il reste encore du temps, ça s'est déjà vu. And this will be a foul. Will it be a card? And Pinto is slow to get up. Oui, Pinto qui s'est mis sur ses pieds et redescendu au sol. Et qui dit évidemment qu'il n'a pas besoin de l'assistance des physios. Et cherche ici à gagner un peu de temps de la part du capitaine. Pinto quand même qui connaît une bonne saison, là, 5 buts, 4 passes cette année en Ontario. Another throw for the Cavaliers, and where will this be taken? And this will be moved back by another 20 yards. And for the Champlain Cavaliers with another sub coming in here for the Humber Hawks, and this time it will be Alistair Johnson, not the Canadian national. No. Not Johnston, Johnson, Wait. who will be coming in for the Humber Hawks. And subbing off will be Crocco to bring in a little bit more defensive stability and safety from that perspective for the Humber Hawks. Oui. Alistair Johnson, lui, qui se trouve à Glasgow, en Écosse, très loin d'ici. Playing for Celtic. Oui. And that is over, and back out it comes. The point. Viel, cleared away by Noel, who's been absolutely sterling for the back line of the Humber Hawks. They have been excellent. Only 1 goal given up this tournament to the Nomads of Montmorency, and that's it from anyone else in this tournament with some Oui. switch of play. Cleared away. Et les Nomades qui ont marqué à 10 contre 11 d'ailleurs. And Frazier will get that knocked away. And Champlain down to the final 3 of the 90. And the Cavaliers have to throw in everything, including the kitchen sink. Yasaka is on the go and taken away by the Cavaliers. Frazier this time. Overload to the far post. And that's a miss hit. Frazier coming in. Frazier in. And a sea of legs somehow still going. Still going. Back out to Lou off the side of the nets. And Dinsa did not give him much of a shooting target, but that looked like it was going to be a posted stamp finish by the Champlain Cavaliers. Oui, Adam Lou ici un peu trop excentré à droite, a fait ce qu'il a pu, avait un petit effet sur le ballon également, n'avait pas le positionnement qu'il désirait et ça termine dans le filet, mais à l'extérieur du but. Down to the final 2 minutes of the 90. How much time will be given by the 4th official if Champlain were to score a late goal in this matchup? Oui, les Hawks là, vraiment qui jouent avec puissance, avec passion, très physique et on voit qu'ils ébranlent un peu l'équipe locale dans les aspects défensifs. And could be heartbreak for the Cavaliers. Last year they won the bronze. This year they might be settling for silver. Alou on his left, find his way through, 2-1. Game not over. And the question now is, how much time will be given on the added time situation? Et voilà, c'est Yadaden, le numéro 20, qui est entré avec une frappe du gauche. Le gardien était voilé, ne voyait pas le ballon. Et goal pour Yadaden. Et c'est 2-1 pour les Hawks. Et tout est encore possible. Et là, ce sera des dernières minutes de feu. On verra combien il y aura de temps ajouté. So Kenneth Dallery will come in here for the Humber Hawks. Game still full of twitch and jeopardy. And going off will be Wolsel. Oui, Wolsel qui est averti déjà avec un jaune. And the Cavaliers have to
come up with a right hook here in this last 20 seconds before the 90. Do they have the ultimate Mission Impossible rescued here down 2-1? Il y en aura peut-être une autre. Il y en a souvent une autre opportunité dans un match comme ça. Et si pour Champlain, on peut quand même au moins, avec 4 minutes de temps additionnel, on peut au moins arriver à gagner une touche en territoire offensif. On peut envoyer le ballon dans la surface. 4 minutes of added time in this second half. 2-1 lead for the Humber Hawks. And the Cavaliers will need some assistance. Do the football gods have another lifeline to be given to the Cavaliers? Down 2-1 to the Humber Hawks, the defending national champions. Et les Hawks qui jouent haut, là, veulent gêner la relance. And the Hawks don't mind. Yasaka now will like to kill off some valuable seconds in this second half. LaPointe playing deeper than before. Here is Guisson. He's on his bike. Viel in traffic, and this will be a corner kick. And do you bring in Renault now with some, at this point, he's still staying in his own side of the field. And if they do score now with some, this might sink Seaway 3 into the St. Lawrence River. Ça va faire plus grande éruption que le Vésuve à Naples, là. Everyone behind in the Humber territory for the Hawks. Congestion that buys inside of 6. Too many to count now on who's in and who's out. High in the air. And Denzar skying up there for the Humber Hawks. Quick thinking by him. And there's a little bit of pushing and shoving with the teams. And it's the center point here, Yassin, who has been bad scratch, a mosquito scratch for the Humber Hawks. Oui, Yadaden n'a rien à faire là, de se chamailler avec les joueurs. Les joueurs des Hawks, ils provoquent, ils ont le temps, ils ont encore 2 minutes et 10 secondes à tenir. Est-ce qu'ils seront capables de le faire? Honnêtement, ça va dépendre. Clock is rolling. Frazier's on the go, and that is one back here. Frazier was caught in 2 minds, and this is back over to Guisson. Champlain needs to calm down the heartbeat, as does the Humber Hawks. They cannot over-exert themselves, either team, and maintain their focus. Can the concentration levels be kept up by both teams? Delivered into the box, cleared away. Back out to Gomez. And this is off of who? LaPointe trying to keep that through for a throw-in for the Cavaliers. We're down to the final 90 of this 4 minutes at a time in injury time. Et Boivin, qui va y aller avec la plus grande touche, la plus loin qu'il va jamais vouloir envoyer de sa vie. Et on va voir si ça va rentrer. And last time they scored here against Bois-Blanc in the same position. The header, still up in the air, still in traffic, still going, and cleared away in the nick of time by the Hawks. And Renault is still in his crease, to the surprise of many, because they thought he would have made his way upfield by now. Oui, très étonnant de Renault, là. On a besoin de gens en avant. Final minute of the 94th minute of play. Frazier. Easily cleared out. Frazier part 2. Through ball. And Alou is knocked over, and the referee will blow the whistle, and this will be in favor of the Humber Hawks. And that might be that for the Humber Hawks and the Champlain Cavaliers. The Cavaliers are down to their final roll of the dice, and they cannot waste any more seconds here. But the Hawks don't mind this conversation being had with the referee, because it kills off valuable ticks. Et c'est une touche, je crois. Non, ça va être un... on va se dégager, c'est un coup franc. The referee has not looked at his watch yet, but this could be it. One more kick. LaPointe. Here is Frazier. There's LaPointe, well read. And that is a whistle, and that is that. In 1995, they won the first title. In 2015, they won on this field. And in 2025, the Kings of Canada will add more silverware to the royal family as they win and are your national champions in the men's season. Oui, et le titre, le 11e titre, le club le plus titré au Canada.
C'est mérité. Ils ont mieux fait. Ils ont mieux profité de leur temps fort. Le but notamment de la barre transversale. Après ça, qui est retombé dans les pieds du numéro 14, Cisco Thomas. Et c'est trick numéro 11. Et pour les Cavaliers de Champlain, malgré une saison exceptionnelle, ils rentrent bredouille sans bannière à Seaway 3. Delight for the Hawks, despair for the Cavaliers. On their home field, they lose the national title. And it's a quiet voice from the Champlain fan base. And for the Humber Hawk fans who are here right now, it is going to be a loud octave. Et il y a Daden là qui veut en découdre avec Tariq Joseph. On sait ça l'a brassé. Yadaden a fait une très bonne entrée, mais malheureusement, ils ne peuvent remporter le titre. La défaite fait partie du sport et ce soir, les Cavaliers, malheureusement, sont vaincus à domicile. Champlain just ran out of the racetrack with some, plain and simple, because you wonder if there was maybe another 2 or 3 minutes left. Perhaps they could have had another chance, but there's a reason why the Humber Hawks are the national gold standard of excellence as they win for the 4th time in the last 5 years. Oui. C'est l'excellence. Ils jouent en blanc et c'est le Real Madrid du Canada. C'est l'équipe la plus titrée au pays. Real Madrid étant l'équipe la plus titrée en Europe en termes de Ligue des Champions. Alors que là, on voit les joueurs qui se serrent la main. Ça fait partie du sport et c'est triste quand même pour les Cavaliers qui auraient peut-être mérité un titre cette année, mais ils n'en auront pas. And for the folks at Humber College, they'll add another national banner to their gymnasium because that's all they aspire for is national titles with them. Ouais. And that's what they're going to be putting up. Exactement. La saison prochaine, certains joueurs seront différents. Paris Vargas n'est plus avec cette équipe-là. D'autres joueurs vont quitter. Beaucoup de joueurs ont eu un très bon match. Et là, l'important, c'est que ça se termine dans un bon état d'esprit. On se serre la main et on oublie tout. Et c'est 2-1. Le deuxième but, Fraser a connu toute une saison. Il est une des raisons pourquoi ils sont allés en finale. Malheureusement, la mauvaise passe de relance sur le deuxième but a fait la différence dans ce match-ci. Mais c'est tous les Cavaliers qui ont été battus par la meilleure équipe au Canada, les Faucons, les Hawks de Toronto. Quite the contrasting emotions on the field. The joy and delirium for the Humber Hawks and the somber body expression of the Champlain Cavaliers for Mauro Di Choco. That'll be a tough pill to swallow because last year they won the bronze. This year they'll end up in silver. And now the Humber Hawks will make their way to shake the hands of the Champlain Cavalier players. Alors qu'on voit Gomez ici est triste, on voit Mela qui vient serrer des mains. C'est des joueurs qui se respectent quand même. Là, on parle ici de la crème du Canada. Québec, Ontario, probablement les deux meilleures provinces là, en termes de soccer. Deux équipes qui ont une équipe en MLS. Et voilà. Let's go down to Robert Shaw with the medal presentation coming up. CCAA CEO Brandon Stone. Le joueur du match, player of the game, for the Champlain Cavaliers. Numéro 5, number 5, Zuriel Boisvallin. Bon match, très bien défendu sur la majeure partie du match, n'a pas commis d'erreur et va se remporter un petit speaker Bluetooth avec des protèges tibia de Soccer Québec comme cadeau, mais il aurait voulu évidemment la médaille d'or. Alors qu'on aperçoit également And Denza wins the play of the game. He was fabulous. Oui. He took away the supply line of hope for the Cavaliers, and now Champlain will have to look at the fact that the Humber Hawks
for the second time in 10 years, will win a national title on this very field. Yeah, et le gardien n'a pas fait énormément de gros arrêts, mais a fait des très bonnes sorties. Et on aperçoit l'entrée des médailles. Mo et les joueurs des Nate Hooks pour la médaille de bronze sont là. 2025 CCAA Men's Soccer National Championship Award Ceremony. Please welcome Brandon Stone, CCAA CEO, to say a few words. I'll begin by congratulating our three medaling teams, the Nate Hoops, bronze medalists, Champlain Cavaliers, silver medalists, and Humber Hawks, the leading gold medalists. Thank everybody that's here watching today, supporting as friends, fans, staff, family. It's important to know that a lot goes into a championship like this. Not just the teams that are here that have practiced for months and months on end, but also the contribution of a host like Champlain Saint-Lambert and Vincent Motto and his elite team of volunteers who put on all of it. From 18 months when the host agreement was signed and they said they would put on this event until today, they put in countless hours and we didn't get to hope just contributions like that. I'd also like to just quickly thank our national and local sponsors who again help fund and support events like this, and our partners like Canada Soccer who excellent officiating as we proceed this week. So I know everyone's getting cold, so let's move on. Thank you very much, Mr. Stone. Please welcome Director of Athletics from Champlain College, Saint-Lambert, Vincent Motto, to say a few words. All right, I just want to say As we're having Vince Amato. On a Vince Amato ici, là, directeur Champlain Saint-Lambert, qui félicite les joueurs et les organisateurs. Quand même 8 équipes là, ici de qualité, les meilleures au pays. Et c'est les Humber Hawks, la meilleure équipe qui gagne, mais ça aurait pu être également, on a les Condors de Conestoga qui avaient leur mot à dire, Champlain, Nate Hooks. The CCAA championships who demonstrate leadership behaviors that set an example for others to follow. Recipients must have respect for the rules and spirit of the rules of the sport in pursuit of excellence, respect the officials, and show acceptance of their decisions. Respect the opponent, exhibit sportsmanlike behavior, and maintain dignity under all circumstances. Pour présenter le leadership exemplaire to present the CCAA Exemplary Leadership Awards, please welcome Mr. Joe Audi, lead of officials, assessor for championship 2025. The leadership exemplaire, the CCAA Exemplary Leadership Award. Des Nomads de Montmorency, numéro 10, number 10, William Zaffo. William Zaffo, capitaine des Nomades. Quel joueur, un leader sur le terrain également. Les Nomades qui, honnêtement, ont été malchanceux quand ils ont affronté les Hawks, jouant 10 contre 11 durant tout le match. Mais quelle équipe, quel parcours cette saison. And now it's time to announce the All-Stars for the 2025 CCAA Men's Soccer National Championship. Please welcome. A lot of awards to get through here. And now let's start doing the Rolodex of awards given out here. From CMU, number 8, Visage Humber. Humber right there, as he will make his way into the award area. Now the award is actually made of extra materials from recycled materials and garbage materials. It's not a garbage trophy, but it's made up from excess materials that became an individual award for this year's event at Champlain College.
Oui, alors qu'on voit le numéro 8 ici de CMU du Manitoba. Honnêtement, là, une équipe sympathique, CMU. Ils ont connu une première mi-temps catastrophique contre les Condors, mais à part ça, c'était très bien. And Kotaska, number 9. I believe UKC is... Ils sont partis, je crois. Perhaps they are on the way back home. And Mardi had a wonderful tournament. Oui. And I believe Zappo might take his award with him. Conestoga College, number 33, Andreas Florescu. And Florescu, who was phenomenal, but unfortunately they will finish in 4th place. Number 7, Peter Jones. Eh oui, Peter Jones, évidemment, le capitaine de Canadian Mennonite University. Quel joueur, quel leader, a joué toutes les minutes des 4 matchs qu'il a joué. 360 minutes en 4 jours. Il va avoir besoin de repos et des bons bains froids de récupération. Jones, bronze medal for him. And perhaps the hosts will repeat itself and get themselves towards a gold medal game next season. Oui. Et pardon, j'ai dit de CMU, Peter Jones, c'est évidemment des Hawks de NAIT, Northern Alberta Institute of Technology. Fraser qui avait été élu joueur du match également dans la finale, dans la défaite contre les Nomades de Montmorency. As we go through the individual awards. So Cyril Boivin will get another award here. Oui. Un des patrons de la charnière défensive à 3, là. Boivin, Boutin, Bellil. Ou Boivin, Boutin, Hainaut. C'est selon. Alors qu'on voit que les joueurs ici, là, les joueurs du tournoi vont se joindre. The captain of the team, unfortunately for him, not what he wanted in terms of the individual award. He would rather have the gold medal around his neck. Oui. On a joué toutes les minutes aujourd'hui de ce match-ci. Malgré la grosse collision là, en début de match avec Rivière, si je ne m'abuse. Et il est une des raisons pourquoi l'équipe est arrivée en finale avec ses 2 buts contre Conestoga. Rivière had a wonderful tournament. Oui. Rivière, pas le plus introverti, mais il est là, il le mérite. Et c'est ce qui se passe sur le terrain qui compte. Et quel joueur! From the Humber Hawks, number 7, Matthias Lescano. Lescano, le Gattuso des Hawks. La passion également. Avec un gros volume de jeu également, beaucoup de courses, jeu très physique et également la bonne patte technique aussi. Lescano getting the award. Number 24, Cristiano Candelaresi. Bien mérité également. As we move along in the award ceremony here. Champlain will finish second at the Soccer Nationals. It's now time to present the most valuable player of the 2025 CCAA Men's Soccer National Championship. From the Humber Hawks, the nemesis, number 6, Carmine Fiore. Fiore scoring the game-winning goal against the Nomads of Montmorency. Had a standout game against UKC and was stout, cool, and collected in the final against Champlain. Oui, Fiore, là, le numéro 6, la charnière centrale avec Isaiah Noël. Honnêtement, les 2 patrons ont seulement encaissé 2 buts en 3 matchs. Donc, vraiment, c'est mérité également. Ça aurait pu aller à d'autres joueurs également. On a décidé de le donner à lui. Une petite pensée aussi pour Kotaska de KCU qui a connu tout un tournoi. Mais malheureusement pour lui, là, n'a pu rivaliser et se tailler une place en demi-finale.
Did you booty it up for one more time for your 2025 CCAA Men's National Soccer All-Star Team? So the All-Star team there. Ouais. Alors que Zafo, lui, ne va pas dans la photo. Son nom a été nommé, mais... Zafo was for the friendliest team. That's Ah what oui, c'est ça. Friendliest team. I thought that's the term they use. I think kindest team or gentle team, whatever it was. Ouais. Friendliest. Sportsmanship. That's what I was looking for. En tout cas, si son équipe serait allée en finale, les Nomades, là, je peux vous garantir qu'il y a eu des joueurs dans cette équipe-là qui auraient été... Congratulations once again. Now to present the medals for the 2025 CCAA Men's Soccer National Championship. Bronze, silver, and gold. Please welcome, once again, Brandon Stone and James Kryger. Les gagnants des médailles bronze, the bronze medal winners. Make some noise, the Nate Ooks! So the Ooks will get their bronze medals. You know our number one, Ethan Ruska. Les Hooks qui vont avoir une carte à jouer, là. You know their number two, Patrick Colshaw. Les Hooks vont avoir une carte à jouer l'année prochaine en championnat chez eux qu'ils recevront. Une bonne équipe, une belle équipe. Number 4, Jackson Ryan Shabbat. And now for Nate, they can build for next year as a host that maybe they'll get a different colored medal next season. Oui, exactement, chez eux. Surtout avec des fans nombreux qui viennent les voir. C'est une équipe, honnêtement, là, qui n'est pas passée loin du tout. Une défaite par un but contre les Cavaliers, ce qui leur a empêché d'aller en demi-finale. Ça aurait pu se jouer, ça aurait pu aller dans le sens inverse. Number 10, Jose Keifel. Top three finish for the Nate Ooks, and they will enjoy that moment here. But for the Ooks, they did lose to the Cavaliers on day one, and they need to go to PKs. MacArthur was the one who came up big. MacArthur qui est un bon gardien, qui a eu des moments très bas et des moments extrêmement hauts. Je crois que c'est lui qui a fait l'arrêt du tournoi contre McKeon dans le match contre Conestoga. Et il a permis à son équipe au tir au but là, de remporter la victoire et une médaille de bronze au cou pour l'équipe de l'Alberta du Nord. Number 18, Ranjit Singh Brar. Number 20, Marco Portela. Portela aussi, très bon match, très bon tournoi. And the Cavaliers will be next up. MacArthur with the Our coaches, head coach Jeff Paulus. Assistant coaches, Kevin Jones and Paul Kelly. Jeff Paulus qui a fait un très bon travail pour amener cette équipe-là à la médaille de bronze. Et l'année prochaine, là, il aura beaucoup de notes dans son agenda, organisateur du tournoi. Et il voudra définitivement aller pour la médaille d'or. Your 2025 bronze medalist, the Nate Oops. and also the support staff of the Nate Ooks and Champlain Cavaliers and Humber Hawks. They put a lot of time, the training staffs, to get these players healthy and deserve the medals themselves. And now, here come the Champlain Cavaliers. It might not be the color of desire, but they will leave with a medal on their necks. 2 years in a row, they've medaled at the Nationals, bronze, now silver. Oui. Et c'est une saison difficile pour eux, là, honnêtement, parce qu'ils méritaient une bannière. You wonder if Vincent Boutte was available, what would have happened? Oui. Number 4, Emery Donfac. Number 5, Zuriel Bolle. Number 6, Vincent Bouquet. And Boutte was the one they had to look at here. Peter John Boga Quezon. Champlain
It might sting for the next while here that there's silver medalists, but as they say in sports, at this level of sport, a medal is an honor, and one day they might appreciate it, but right now, not tonight, as it is the night to remember for the Humber Hawks. Oui. Une des équipes les plus spectaculaires du tournoi. Alou, quel tournoi de sa part. He had a couple of chances in the first half, just missing it. Oui. Un tir d'Alou là, qui est allé dans le filet à l'extérieur, c'est pas passé loin au moment où c'était 1-0. Meno solide en défense centrale. Calixte avec le but contre Conestoga qui les a qualifiés, pardon, contre les Nate Hooks qui les a emmenés en demi-finale. Head coach, Mauro Di Choco. And that's right, assistant, Pete Howie, Charles DeSantis, Frederick Nadeau. Medical staff, Dr. Metzgal, Vincent Couturier, Emma Jernowski. Très important, le staff médical aussi. Louis Catudo. Les physios qui sont nommés. Athletic Director, responsable des sports, Vince Amaro. Avec 4 matchs en 4 jours, là, voire 3 en 4 jours, dépendamment de l'équipe. Ça prend vraiment des bons conseils aussi. And now it is time for the final salute. Oui, les Campioni di Canada. The 2025 Men's Soccer National Championship gold medalist and your national championship, national champions. They lost in Ontario, but they're now the Kings of Canada again. Right. Daniel Sanai. Deux équipes qui ont perdu leur finale provinciale. Une des deux allait perdre la provinciale et la fédérale. Et c'est les Cavaliers. Number 4, Isaiah Noel. Number 6, Carmine Fiore. Number 7, Matthias Lascano. There's one loyal fan here. Yeah. I prefer the one from the Nomad. He was very fast. He was here today. Yeah. He was here today. Number 11, Derek Joseph. Number 12, Marcus Vital. Number 13, Evan Amaro. Number 14, Zisco Humber Hawks, the gold standard. Number 15, Franco Infante. Number 16, Adrian Anthony. Number 17, Marcus Riviere. Number 18, And right now it is Spinola. a moment of ecstasy for the Humber Hawks. What a run for the Humber Hawks. It is so hard to be a dominant force, and that's what they are at the Nationals. Right. Number 22, Tenzin Warsaw. Number 24, Cristiano Candelaresi. Number 1, Omar Dinsa. Up and out, head coach, Jason Meza. Assistant coaches, up and out adjoint, Lorenzo Redwood. On sent vraiment la communion entre l'équipe. On l'a vu même avant le match. Je dirais pas dans le tunnel, mais à l'extérieur du stade, quand on s'est aligné pour entrer dans le match. On sent que c'est une équipe avec une grande communion. C'est comme des frères. Et peut-être que ça a fait la différence ce soir. Adam Romeo. And athletic director, responsable du ball, Ray Chateau. The Humber Hawks
as we said before, only national banners on their hallways of the athletic Your departments. 2025 gold medalists, the Humber Hawks. And they'll be presented a beautiful piece of artwork before they get the banner and trophy. To the gold medal team. Over the past few days, visual arts, Samantha Woj, who paints using sports equipment and non-traditional methods, has been working on a one-of-a-kind painting to present to the championship team. Her works have included renderings of Lionel Messi, Alfonso Davies, and have been featured in the WNBA and Scotiabank Arena. We ask the captains from the Humber Hawks to accept the amazing piece of work created from Sam. Ladies and Queen, make some noise for Samantha Woj. Une très belle bannière ici, là. And they got a nice artwork here. C'est vraiment bien fait. Félicitations. And Champlain will be a long night, sleepless night for them. Oui. Ils ont tout donné, ils ont essayé, mais des fois, c'est ça, les dieux du soccer n'étaient pas avec eux. Et cette équipe des Hawks, elles ont été inquiétées quelques fois, mais dans leur moment où est-ce qu'ils ont dû souffrir, ils ont bien souffert. And now it is time to present the trophy for the 2025 men's soccer season. 2025 CCAA men's soccer national champions, the Humber Hawks. Your champions. The greatest moment in sports history coming up right now. The 2025 Men's National Championship is going to go back to Toronto, to the Humber campus. Oui, et écrit dans les deux langues, en français et en anglais. The Humber Hawks are about to hoist that trophy, and they're your 2025 Men's National Champions. Félicitations, c'est mérité. Invaincus, n'ont pas eu besoin de prolongation, ont gagné tous leurs matchs en temps réglementaire. Et par contre, ils ont été inquiétés par les deux équipes québécoises. Les Nomads de Montmorency, seulement une victoire 2-1. Et aujourd'hui, 2-1 également. Mais c'est eux, les patrons du Canada. Et ils sont à Toronto, les Hawks de Humber. And this will be a long, sleepless bus ride for the Humber Hawks because they're not going to get any sleep tonight when they celebrate this championship with their family and friends and teammates, and they'll enjoy this for the rest of their lives. And Humber Hawks are your champions as the Cavaliers will go towards the West End Zone to take a team photo, the last one for the year with this group of young men, and the Humber Hawks will do the greatest team picture in sports history coming up, the championship picture here. Oui, et certains joueurs chaque année qui quittent, c'est pas des équipes professionnelles, c'est des écoles, des cégeps, des collèges dans le reste du Canada et des fois ça a une fin. Et aujourd'hui, en ce 8 novembre, eh bien ça a une fin pour certains des athlètes des Cavaliers et également pour ceux des Hawks. And that is it from here. All right, Wissam, this has been quite the run here. We had 13 games in 4 days. We completed the trek of 13 of 13. We had all sorts of weather that was impactful. But your thoughts here to wrap it up on this extravagant, incredible weekend of soccer. Je pense, Mo, que la meilleure équipe a gagné, mais je tiens aussi à féliciter des équipes un peu moins connues comme CMU qui ont vraiment tout donné et qui s'en tirent avec une 7e place. Les les Hawks de Nate également. Et UKC, selon moi, ont été malchanceux, mais c'est toute une équipe de soccer également. L'équipe d'Halifax avec leur attaquant numéro 9, Kotaska, qui est déjà de retour en Nouvelle-Écosse. And I gotta admit, this was one of my favorite tournaments to call in the last, God knows how long. I've done this for so many years. I've done this for so many years with some men.
to the teams that were here, that came here from all over Canada with aspirations to win gold. In sports, you're going to lose more than you win. But all these teams were worthy contenders to be here. They're the top 8 of Canada for a reason. And for the Humber Hawks, they are the gold standard to win it 4 of the last 5 years. And every team will reload next year to chase the Hawks to win the national title at Nate next year. And that is the beauty of unscripted poetry. You don't know what's going to happen. And the Humber Hawks came here for the second time in 10 years to win a national title in hostile territory to do it once again. And that is a testament to what they have built up at that program under Coach Mesa and prior to that in the previous installments under the regimes that they've had. And they'll enjoy this moment, and we've enjoyed this week. Yeah. A big thank you to everyone here. First off, to Vince Amano for allowing us to be a part of this broadcast team, to do a bilingual broadcast for the games involving the Quebec teams, which has been spectacular. To the men and women who were a part of the camera crew that were in the rain and the wind, that did so much work for us. The Primo Prod crew put this together for those to watch the replays, non-stop replays and non-stop camera angles. We thank them for that. We thank the staff and crew here at Champlain College and to the CCAA for allowing us to do this as well. And to you, Wissam, your first nationals. We hope you enjoyed it, my friend. Merci. Bon travail, Mo, de toi aussi. À la description des matchs, et on finit par s'attacher aux 8 équipes qui sont ici. Hein? And that is what it is right there. And there you have it, the greatest team photo in school history, the team championship victory for the Humber Hawks. Congrats to the Hawks, they are 2025 men's national champions. On behalf of Winston Bensta, the entire staff and crew here, we wish you a good rest of the year. We'll speak to you soon. Bye for now. Good job, man. Merci, man. Hey, Bon, merci à bon, toi. merci à toi, man. Yeah. You did amazing.